Well, அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி ஆராய்ச்சித்துறை சார்பாக நூறு வெளியிட்ட விழாவுக்கு வருகை தரமாக வரவேற்கிறேன். மரியாதைக்குரிய அமைப்பு செயலாளர் திரு ராமமோகன் அவர்கள் வரவேற்புரை ஆற்றுவார். இந்திய பொருளாதாரத்தின் உண்மை நிலை என்ன, வளர்ச்சி எங்கே, தி ரியல் ஸ்டேட் ஆஃப் எக்கனாமி என்ற நூல் வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகின்ற நம்முடைய அருமைக்கும் பெருமைக்கும் உரிய மாநில தலைவர் திரு செல்வப்பிரதி அவர்களை வருக வருக என்று உங்கள் சார்பாக வரவேற்பதிலே பெருமை கொள்கின்றேன். நம்முடைய தேசிய செயலாளர், நம்முடைய இன்சார்ஜ் திருமிகு கிரீஷ் சோழங்கர் அவர்களையும் வரவேற்பதிலே நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ரிசர்ச் அணியின் தலைவர், அகில இந்திய தலைவர் ப்ரொஃபசர் ராஜீவ் கவுடா அவர்களை வரவேற்பதிலே, உங்கள் அனைவரின் சார்பாக வரவேற்பதிலே நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன். நம்முடைய மேனாள் அமைச்சர், மேனாள் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் திருமிகு தலைவர் திருநாவுக்கரசர் அவர்களை உங்கள் சார்பாக வரவேற்பதிலே நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். நன்றியுரையாற்ற இருக்கின்ற எண்ணம் பிரியதர்ஷன் ஸ்டேட் ஜெனரல் செக்ரட்டரி ரிசர்ச் விங் அவர்களையும் வரவேற்பதிலே நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த விழாவிற்கு வருகின்றிருக்கின்ற எஸ்சி துறையின் மாநில தலைவர் ரஞ்சன் அவர்களையும், சிறுபான்மை பிரிவின் தலைவர் அசினா சையத் அவர்களையும், நம்முடைய மாநில துணைத் தலைவர் கீழானூர் ராஜேந்திரன் அவர்களையும் வரவேற்பதிலே பெருமை கொள்கின்றேன். நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர், தமிழக காங்கிரசின் பொருளாளர், அருமைக்கும் பெருமைக்கும் உரிய சகோதரர் ரூபி மனோகரன் அவர்களை உங்கள் சார்பாக வரவேற்பதிலே நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன். இந்த விழா சிறப்புற அமைவதற்கு காரணமாக இருந்து மாநில ரிசர்ச் அணியின் தலைவராக இருக்கின்ற அருமைக்கும் பெருமைக்கும் உரிய சகோதரர் மாணிக்க வாசகம் அவர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பாக வரவேற்பதிலே பெருமை கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். மாநில துணைத் தலைவர் அண்ணன் கோபண்ணா அவர்களையும் வரவேற்பதிலே பெருமை கொள்கின்றேன். அடுத்து மாநில ஆராய்ச்சி துறையின் தலைவர் அருமை சகோதரர் மாணிக்க வாசகம் அவர்கள் விழாவின் நோக்குரையை வழங்குவார். Good evening to all. As the time is very precious, I welcome all the people in the dais and the people who have been the platform for all these things. I am welcoming all of the people off the dais and on the dais. This function is a book release which has been wrote by our President Sri Rajiv Gowda ji. It was Real State of Economy, Where is the Growth? This was been released in the English version by Honorable our former Minister Chidambaram ji, Delhi, and I was being guided to do the translation and to release this book by our TNCC President Sri Chelluppennegi ji. So when I wrote this, we are trying for write this book in the Tamil version. I tried lot of peoples. But what has happened is they are not having the content. The Tamil translators are becoming very hard and they are not actually going for the in-depth of the things. So finally, I find out myself who are the professors who have been in the list. One is Mr. Vedaratnam. So he is actually Kabilan Vedaratnam. He is a Tamil scholar and he is from Nagapattinam district, sir. And then Mr. V. Sudhakar and Yuvaraj
and as well as Shanmugam. And Yuvaraj and Sudhakar has worked in the Tamil Nadu Fire Service as a superintendent, as a policy creators. That means that ministers, when they want to have a reply, they have to give in Tamil. That was their things. And Shanmugam was basically an advocate, so he also been worked along with us. This was a base of this content which we have tried to give, and we tried our level best to give in the Tamil form. This was the history behind this. What made us to do it, this is when the BJP is giving lot of information which is only the false. That false information has been percolated to the down to the every common people. So when I took this charge, my president has told only one thing: how you are going to stop this false in the percolation in your Tamil Nadu state. That is what is he has attested me, and we are trying to our level best for the 4 years under his guidance. And when I want to release these books, I requested Girish ji, so whether it is possible to come. He told that without fail, I will be coming on this date. We will attend this function. And I went to Trinavar ji. Actually, he was scheduled to Bangalore today. By 5:30 was his flight. When I asked this book and gave the book, he told that I will be coming. I will not go to the Bangalore. That I will come and fund and facilitate these functions. These are the history behind this. I honorably welcoming my Kiran Rajendran ji, as well as my beloved leader Gopanath ji, as well as our treasurer Sri Ruby Manoharan ji, and Asina ji, as well as Ranjan ji. This book, one thing I can say very clearly, 2026 is going to be a difficult election for Tamil Nadu across the line, and to break through the BJP's and ADMK agendas, this book will give with the data and statistical. தரவுகளும் அதில் உள்ள புள்ளி விவரங்களும் மிக தெளிவாக அவர்களை வீழ்த்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்புகளை இந்த புத்தகம் மூலமாக நாம் தமிழகம் எங்கும் மூலை முடுக்கெல்லாம் செல்ல முடியும் என்பதை ஆணித்தரமாக என்னால் கூற முடியும். அதுக்காக தான் இந்த விழாவுக்கு அத்தனை பேரையும் வர வேண்டும் என்று நான் அழைத்தது. அதே சமயம் இந்த புத்தகம் ஒவ்வொரு மாவட்ட தலைவருக்கும் தலைவர் செல்வபிரந்தை அவர்கள் மூலமாக எடுத்து செல்லப்படும். அதே போல அனைத்து தலைவர்களுக்கும் வழங்கப்படும். அவர்கள் அந்த புத்தகத்தை படித்து அந்த தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் என்ன செய்தது என்பதை விட இவர்கள் என்ன பொய் சொல்லிகளாக காங்கிரஸ் செய்தது என்ற மாற்றுக்கருத்தாக விளங்குவதற்காக இந்த புத்தகம் இருக்கின்றது. We have done we have been very proud recently because there was complete the ruling party as well as all the opposition party was against one particular thing, that is about the India and Sri Lanka agreement. We are so proud because on that day our president, TNCC President Chellupaganji has smashed completely the state government also, as well as the opposition people also, who rallied behind that what we have done is wrong by the Indira Gandhi ji, and he has given all the data and the particulars on the assembly state. That day is really a very heartful day for all the congressmen in Tamil Nadu. I thank Chellupaganji ji for this great work. And we have conducted one seminar also on this, what is the advantages of India and Sri Lanka relation, a seminar which has been conducted in Chennai. Around 100 people have participated, and Dr. Chellakumar was given the special addresses on that. We will be continuously doing. I thank for this opportunity. I thank for everyone to come here. Jai Hind. book release பண்ணிடலாம். இன்னொன்று வெளியிட பண்ணிடலாம். இந்த பெருமைக்குரிய நூலை நம்முடைய மாநில தலைவர் செல்வபிரந்தகை அவர்கள் வெளியிடுவார்கள். அதனை அகில இந்திய காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் ரிசர்ச்சின் தலைவர் அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள்.
இந்த நூலின் சிறப்பு பற்றிய குறிப்பும் அதன் பெருமை குறித்தும் திருமிகு ராஜீவ் கவுடா அவர்கள் உரையாற்றுவார்கள். None of them will be able to see. Just turn around a little bit to see. The presentation is behind you. So those on the stage, if you turn a little bit, you will see what is there. Come a little bit to the side. Just move to the side a little bit. Yeah. Yeah. சரி பண்ணி சரிங்க இன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிடுவாங்க. AICC in charge of Tamil Nadu, my close friend Thiru Girish Chodankarji, our PCC president Thiru Selva Perun Tagai MLA, our former PCC president Thirunakasar ji, our research department chairman Sri Dr. Manikavasagam, my senior friend Sri Gopanna, our Mahila Congress, Mahila Congress friend Hasina Syed ji, and Sri Ram Mohan, Sri Raj, did not come. Okay, Priyadarshan, and all my friends from Tamil Nadu. Thank you so much for coming together today. See, the story behind this is in 2017, a few years ago, we had come up with a report called The Real State of the Economy. And we released that report 2 days before the budget. Dr. Manmohan Singh, the late Dr. Manmohan Singh, released it for us then. And he was very happy that the truth about the economy is being written and shared. And Mr. Chidambaram was also there then, and this time Mr. Chidambaram released the report for us in Delhi. What is the story behind this report? If you listen to the BJP ministers, they will keep telling you India is the fastest growing economy. That is actually true. They say so many lies, we don't know when to catch them and when they're not. But the fact of the matter is, India needs to grow at a much higher rate. In the in the 10 years of UPA, we grew so fast that we were able to bring prosperity to large numbers of people. You have seen this in Chennai. And we were able to bring 140 million people, 14 crore people, out of the poverty line. That is the kind of achievement that we were able to do. And the average economic growth was 7.6%. Actually more than that, but the government has gone and revised these numbers downwards. Under 10 years of Narendra Modi, economic growth is 6%. Now, if you want to know what does this mean, just think if you were to borrow money, how much, or if you were to deposit money at 6%, after 5 years, how much will it grow? At 8%, how much will it grow, right? If you, at 8%, it will grow to be much more. That bigger amount can be invested and can create opportunities and jobs for large numbers of people. So when the growth rate becomes smaller, then the youth of this country, who we think of as our demographic dividend, our strength, those youth are being deprived of jobs, of opportunity, of a viable future. That is the one key lesson, that why we ask this question, what happened to growth? Without that growth, we are not going to create a better future for our youngsters. Along with that, just yesterday is exactly 1 year since my Lok Sabha election. We had, my voting was yesterday, 1 year ago. I had contested from Bangalore North. I did not win, but we had a very good fight. Anyway, the point is that in my speeches, I would always ask, especially the women in the audience, I would ask them,
how are you dealing with prices and income issues, right? And I would ask them, in the 10 years of Narendra Modi, has the price remained the same? And they would say, no, 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 it has doubled. And then I would ask, has your income doubled? And they would say, no, that has remained the same. So in 10 years under Prime Minister Modi, income remains the same, prices double, then you are making do with half the amount that you had earlier. Okay. So this is the tragedy. People are suffering. And that is why in state after state in Karnataka, we are giving direct benefit transfer to women head of the household. We're giving free bus travel. We're giving free electricity, numerous such programs, because we need to make sure that those who are hurting get a chance to move forward. And when you think about why is the economy hurting, you go back to this government's monumental stupidity. One is demonetization. This demonetization, until then the economy was growing faster because of the momentum left by the UPA, and then everything has stayed negative. Only COVID came and saved them, gave them an excuse that the economy is hurting because of COVID, but it actually is their own mismanagement. And GST was not managed properly, and along with that, they basically, they have been blessed with low crude oil prices. But what do? Do they reduce the price of diesel or petrol for us? No, they don't. They keep adding more taxes. The price that we face in the petrol bunk is the same. And as a result, what you end up with is more and more money to the government, which they are using to give the impression that things are going well. Anyway, I will run through the slides very quickly. Next, please. So this is the actual English version of the report, okay? And asking what happened to growth. Next. Yeah, so one of the big challenge is what happened to jobs? Without jobs, where are we going forward? 2014, if you remember that election, Modi said, I will give everyone who needs a job a job. 2 crore people a year, he promised a job. Instead, we have had what is called job loss growth. And now, if you read the newspapers with artificial intelligence and things coming, there will be even more losses. What is the government strategy to deal with all this? And 1 out of 2 youth, 45% of youth were unemployed in 2022-23, right? Is this the future we want for them? And graduates, 29% unemployment rate. And factories, manufacturing is a big thing in Tamil Nadu, in Chennai, right? And the jobs in manufacturing have declined. People have gone back to the farm where they're earning very little. Next, please. The more you are educated, the less likely you're going to get a job. This is a tragedy under Modi Sarkar. Next, please. Okay. And I told you, what will happen if we grow so slowly, then we will not be able to fulfill the future for our youngsters. And today, our per capita income, which is the overall wealth of the country by the population, divided by the population, is growing only at 4.52%, or under Prime Minister Modi. And our per capita income has now fallen below Bangladesh. All right. They are richer than us today. A country that was supposed to be a basket case, we are worse than them. And 1/3, every third Indian is living on less than 100 rupees per day. And income inequality is worse in India today than under British rule. All right? And the inequality, the top 1%, the Ambanis and the Adanis, they control over 40% of the country's wealth. So this is what is going on, the true state of the economy under Prime Minister Modi. Next, please. Yeah. Okay, this is, you can see here, top 10% actually has 57% of income share, etc. Next. So what is happening is that incomes are not growing, people are spending their savings, people are pledging their gold. Okay, these sorts of challenges are happening, and
household debt has gone up now to really nearly 39% of the economy. People are in some trouble or the other. These are all challenges. Okay? You can see debt is falling, debt has increased tremendously. Next. Okay. Now, I mentioned to you that Chennai is a big manufacturing, and Tamil Nadu is a very big manufacturing center. Now, Prime Minister Modi announced that he will increase manufacturing in the country 12 to 14% every year and make manufacturing 25% of the overall economy. Nothing like that has happened. He promised to create 100 million jobs in manufacturing. That has not happened. And whatever manufacturing success there has been in assembly. Basically, you import the components, and outside Bangalore also we do this, and you put it all together and you get an iPhone, like that. Okay, you're not making something here. You are just assembling. Anyway, so manufacturing has not worked. We have seen manufacturing jobs decline, and as a share of the economy, it has remained stagnant. This is a real problem because people say you have to move in development from farm to factory and then to various other services sector. Next, please. So, one of the biggest, interesting stories in this country is that the Prime Minister gave a huge tax cut to the private sector. Okay, just before the 2019 election, a huge tax cut. But the private sector has no confidence in this government. They are not investing. How will you get manufacturing? How will you get new businesses? How will you get new jobs? The private sector also has to invest. They have not invested. They don't have the confidence in this government. They are worried that if one of them does very well, then Adani will come and swallow them up. All these sorts of things are there as part of the problem. And so, new project announcements have been falling, no new investment, exports are falling, imports from China are increasing, people are not putting in as much foreign investment, and a lot of rich people are leaving the country. This is another reality that we need to face. Next. So, what we had done, the good programs that we had given to lift people who are in difficulty, they are all being neglected by Modi Sarkar. 38%, so world's largest, fastest growing economy, 38% of children are suffering from malnutrition. Our children are our future. They're stunted, they're wasted, they're not getting enough food. This is the problem under these people. They've cut budgets for Manrega, for everything. Healthcare is now a smaller portion of the GDP. Huh? Global Hunger Index, we are 105th. That means we are so bad. More than 104 countries are better than us when it comes to hunger-related issues. And they're not paying people Manrega wages, etc. Next. Yeah. And farmers are also hurting. Agriculture growth is falling. They keep promising MSP according to Swaminathan formula. We don't get that. The insurance program is benefiting insurance companies, not farmers. And the debt levels is becoming 1 lakh per family. It's become like that. And in the period under Modi, we have more than 1 lakh farmer suicides. Prime Minister Modi will never notice anything or comment about any of these things. That is the tragedy of what is going on. Next. And inflation, of course, is a problem. Prices continue to go higher. One of the previous economic advisors had created something called a Thalinomics, Thali index. The Thali price has gone up by 10%. Excise duties they've kept very high, and the rupee is not as valuable because it keeps falling in value as well. So all this makes it harder for the country, for all of us, in indirect ways. Next. So basically, they are using public sector banks and the money to fund the Adani Group, to fund the Ambanis. They created these electoral bonds, which essentially they used to threaten companies and force them to give electoral bonds, and they got cornered 90% plus of this kind of election funding.
the public sector undertakings were weakened, they squeeze the RBI, they do all these sort of things. And whenever the data is not favorable to them, they will suppress it. Okay? To the extent today, we don't even have census data. They have not conducted a census. COVID time, we understand. How long ago was COVID? 3-4 years ago, COVID finished. We've had elections, but we've not been able to conduct a census. Without that census, we don't know how to target programs for the poor. These are all challenges that we face. And this is, I think this is it, right? Anything else? Next? That's it, yeah. So basically, why have we produced this book? Because we need to understand, each of us, that the economy under Prime Minister Modi is suffering, and economy suffering is not something for the pink newspapers. It is something that is meaningful to all of us. It is about our children and their future. It is about the poor and their ability to survive. It is about getting people out of hunger and poverty. And all of these we never get to discuss. Our aim is to be the ammunition factory. This book, please get hold of a copy. It is your ammunition. You can now put it in whatever weapon of your choice and tell people this is how we're going to expose this government's failures. They're robbing us of our futures. They're really messing up with the economy. And this is the reason why we cannot trust them. This is the reason why they do Hindu-Muslim divide. Anything to distract, because they're not able to deliver jobs. They're not able to give us the growth that we deserve. Thank you very much for listening, and I hope you will take this message and go forward. And I really want to congratulate once again Manika Varsagam, one of our most active research department chairmen, for taking the initiative to produce this Tamil version that will allow this story to go to every corner of this wonderful state. Thank you so much. தற்போது மேனாள் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மரியாதைக்குரிய தலைவர் திருநாவுக்கரசு அவர்கள் உரையாற்றுவார். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று தலைமையேற்றிருக்கிற அன்றைக்குரிய சகோதரர், புத்தகத்தை வெளியிட்ட மாநில காங்கிரஸ் தலைவர், சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு செல்வ பெருந்தகை அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்து இந்த புத்தகத்தை உருவாக்கி இருக்கிற முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், ஆல் இந்தியா காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட் சேர்மன் ப்ரொஃபசர் ஸ்ரீ ராஜீவ் கவுடா பிஹெச்டி எக்ஸ்எம்பி அவர்களே, அன்றைக்கினிய அறுவை சகோதரர், நிகழ்ச்சியில் வந்து பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றிருக்கிற இந்த ஆல் இந்தியா காங்கிரஸ் கமிட்டியுடைய ஜெனரல் செக்ரட்டரி தமிழ்நாடு இன்சார்ஜ் ஸ்ரீ கிரீஷ் சோடங்கர் அவர்களே, அன்றைக்கினிய நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றக்கூடிய தோழர்கள், திரு பொருளாளர் ரூபி மனோகரன் அவர்களே, சகோதரர் கோபண்ணா அவர்களே, திரு கீழானூர் ராஜேந்திரன் அவர்களே, ராம்மோகன் அவர்களே, ரஞ்சன்குமார் அவர்களே, அர்ஜுனா அவர்களே, அன்றைக்குரிய திரு கவுடா அவர்களோடு வந்திருக்கக்கூடிய ஐ திங்க் இஸ் ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி இன் த
research wing, லேனி அவர்களே மற்றும் மேடையிலும் எதிரும் விட்டிருக்கக்கூடிய மாவட்ட தலைவர்கள், மாநில அளவிலான பல்வேறு நிர்வாகிகள், வந்திருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் இயக்கத்துடைய மூத்த தோழர்கள், சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உலகிடையே ஒரு சிறப்பான மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சி. First of all, I appreciate and congratulate, sir, your state chairman, Mr. Manika Vasagam, for doing a wonderful job. Your book is got translated in Tamil. It's a wonderful book. It has come very nicely with a good translation, without any translation mistakes also. Very correctly it has been done. So I read the book, entire book, and marked everywhere in every page what are important points you have told. And this translation also, your writing was translated in a good spirit, without any mistake. So I appreciate the team with Manika Vasagam who has done this job, wonderful job, like that, this gentleman sitting there and others who are all associated with that. I think they deserve mentioning of the names also. So Tamilakam செய்திருக்கிற கபிலன், வேதரத்தினம், வேதரத்தினம், Sudhakar and Yuvaraj, Shanmugam, all these people are assisted in translating the book. And Padipakam செய்திருக்கிற again Dr. Manika Vasagam. So he has done it in a good way by the research wing of Tamil Nadu team. The book price also is very reasonable. You must buy everyone when you are leaving the hall. You have to buy that book. And I request the author of the book, Mr. Rajiv Gowda, so please translate this book in all regional languages throughout India, not only in Tamil. The message should go to the nook and corner of the country, not only in Tamil Nadu. It's good it's translated in Tamil. And again, the direction can be given by the High Command Congress to all the state presidents to make a translation in the regional languages of every state of the country, so that the message will reach nook and corner of this country everywhere, because it has so much values, so much important points. Already, like a professor, you have explained everything as a teacher. One by one, what are the main points in the book you have already written, and I don't want to repeat it. Even then, one or two things I want to say, because I should show that I have read the book also. Not only for that, these are the important points in the book you have written. See, speaking is easy. Making a speech is easy. Anything you can speak. People will hear it and forget it. After all, maximum they can remember it 1 or 2 days. Even if you make some mistake when you are delivering speech, after some time they will forget it. Or it will be a talking point for a few hours or few days only. But writing a book is very, very, very difficult. All cannot write a book. You may be knowing a lot of things. You may be a scholar. You may be having so much PhDs. See, one day, a few days back, I attended a function. That man, they released a book there also. It's a Tamil book. He has studied only up to 9th standard. The man who has studied only 9th standard has written 15 books on various subjects, So I was surprised, I was wondered. So like that capacity is totally different. For example, Kalanyar. Kalanyar has not got PhD, but he has more than PhD. He has studied only up to SSLC.
But no scholar in the Tamil Nadu history or in Tamil literature history has bypassed him in making his books and all. So he's a scholar, really. So like that, there are so many people to mention. I think you are also one of the things, not only this book, I request you to write many books on this. So, இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து பிஜேபி வந்த பிறகு what are the failures has happened in the BJP government in the last 10 years? What we have achieved during our regime? What BJP has promised before coming to power? And what are the promises not kept up? What are the failures of the BJP government, Modi government or Mr. Modi? Starting from 2 crores job every year and everything for agriculture, whatever sector is there, starting from children to old age people, starting from gents to ladies, all folks, from rural India to urban India, from south to north. So like that you can, state-wise, language-wise, like that you can make a lot of criticism against this government. Of course, these are all the things that they have promised already and failed also. Or Sonna Madri, 1% of the richest people in this country, they are enjoying the wealth of 40% of the Indian wealth. 40% இந்தியாவோட கூட மொத்த சொத்தில் மொத்த அசெட்ஸ்ல வெல்த்ல only 1% of the population is enjoying 40% சொத்தை என்ஜாய் பண்றாங்க. 1% எவ்வளவு வரும்? 140 கோடியில 1 லட்சம் பேர் வருமா 14,000 பேர் வருமா தெரியாது. 1% of the total population of 140 crores are enjoying the 40% of the wealth of this nation. And 1/3 of the population of this country are earning only 100 rupees per day. And 80% of the population is enjoying only 200 rupees per day. So these are all written by him. Page wise I can, one by one I can tell him. So let our secretary in charge has to speak and other our friends also have to speak here. So I don't want to take much time. So one or two things I want to mention here. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் பிஜேபி ஆட்சியில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியில் 7.60 சராசரி வளர்ச்சி 7.6 was the average growth rate during our government regime. And what is the growth rate now in BJP regime? As he explained, it's only 6%. As I told you, 40% of the wealth is enjoyed by 1% of our total population. With all details he has explained in this book. So ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியின் கீழ் ஜிடிபி 25.2 ஆக இருந்தது ஏற்றுமதியில் இப்போது only 20%. So ஏற்றுமதிக்கு export has come down from 25% to 20% comparatively when you compare our Congress government and this BJP government. And அந்நிய நேரடி முதலீடுகள் FDI, foreign direct investment. So it has come down from 0.8% to very, very less level, 0.2 or 3 to that extent. So like that in every sector he has explained what was the development achievement during our regime and what are the failures in this regime. So with the data, I think you should have spent more years to collect all these details. It's not easy. Writing a book on some other matters is different. But writing a book on economic affairs with the data is very difficult. You must have, it is written. As I told you earlier, it's not a speech. In a speech you can do some mistake. You can, whatever you want to speak, you can speak. It will be forgotten. But it's a record. If you write some nonsense in this book, it will be criticized. It will be rejected.
So you must be very careful in writing a book. So all, because of that only, people are not, there may be so many speakers, very good, eloquent speakers, lot of speakers are there in the country, but there are only few writers in the country, only few people who can really write a book like this. So I don't want to read, you have to read, otherwise no point. I am reading all the pages to you. So as I said, it's a reasonable price only, it's only 150. I will request our president to request all the district presidents to buy some books. All the office bearers and everybody should buy 100 books, 200 books like that, so that it will reach everywhere. In every panchayat, at least a few books should be there. All the congressmen who want to talk about failure of the BJP government or achievement of our 10 years Manmohan Singh government or earlier governments of Congress. So this is the authenticated book with all the full facts and figures with details. So we can go through this and we can tell, example-wise, we can explain everything. Oh, this is the status today, and this was the status during our regime, and this is the difference like that. In what way this government, BJP government is, cheating the people to divert the issues, how they are diverting the issues. So all these things is very well explained in this book. மிக அருமையாக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஏறக்குறைய 12 சாப்டர்ஸ். வேலையின்மை, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஊக்கமளிக்காத மற்றும் ஜிடிபி வளர்ச்சி, வருவாய் தேக்கம், இப்படி உற்பத்தி சரிவு, வர்த்தக. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ், இந்த 10-15 பேஜஸ்ல அந்த சுருக்கத்திலேயே எவரி சாப்டர்ல என்னென்ன இருக்கோ அதை ஷார்ட்டா அவர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ பேஜஸ்ல கொடுத்திருக்காரு. அந்த எதிர்மறை புள்ளிவிடங்கள் மறைத்தல் வரைக்கும் in 12 chapters he has explained every sector of this country in a very explanative manner. So I congratulate sir, I appreciate for bringing this type of very useful book and which will self-explanatory of our achievements and failures of the opposite parties. Thank you, and again I request you all to buy a book, please. When you are going, everybody should have a book you have to buy, and this should go everywhere to every branch of our Congress. I congratulate you sir again. Thank you very much. தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மரியாதைக்குரிய செல்வப்பிள்ளை அவர்கள் உரையாற்றுவார். நம்முடைய ஆராய்ச்சித் துறையின் சார்பாக இந்தியாவில் என்ன நடக்கிறது என்பதை பற்றி எல்லாம் மோடி ஆட்சியுடைய அவலங்களை உண்மைக்கு புறம்பான செய்திகளாக பரப்புரை செய்து வரும் பாஜகவின் நிலையை அம்பலப்படுத்தி ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டு அந்த புத்தகத்தை எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் எல்லா பகுதிகளுக்கும் எடுத்து செல்ல ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற நம்முடைய இந்த துறையின் தலைவர் அன்பு சகோதரர் மாணிக்க வாசகம் அவர்களே, இதை எழுதி வடிவமைத்திருக்கின்ற ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்டின் அகில இந்திய தலைவர் திரு ராஜீவ் கவுடா அவர்களே, நம்முடைய காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தின் தமிழ்நாட்டின் பொறுப்பாளர் மரியாதைக்குரிய திரு கிரீஷ் சோடங்கர்ஜி அவர்களே, எனக்கு முன் உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கும் மேனாள் தலைவர் அண்ணன் திருநாவுக்கரசர் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் திருமதி எண்ணம் திரு பிரியதர்சன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய திரு ராம்மோகன் அவர்களே, லெனி ஆராய்ச்சித்துறையின் பொறுப்பாளர், தமிழ்நாட்டின் பொறுப்பாளர், இணை செயலாளர் அன்பு சகோதரி லெனி அவர்களே, மற்றும் பொருளாளர் திரு ரூபியார் மனோகரன் அவர்களே, கீழானூர் ராஜேந்திரன் அவர்களே, திரு கோபண்ணா அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்திருக்கும் நம்முடைய மாவட்ட மாநில பொறுப்பாளர்களே, இந்த புத்தகம் என்பது ஒரு அருமையான புத்தகம். ஒரு 10 நாட்களுக்கு முன்பு
திரு மாணிக்க வாசகம் கொடுத்து இதை படித்து பாருங்கள் என்று சொன்னார். அப்படியே எல்லா உண்மைகளும் பாஜக அரசில் வேளாண்மை துறையில் தோல்வி, ஏற்றுமதியில் தோல்வி, இறக்குமதி அதிகரிப்பு, 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டமான மகாத்மா காந்தி பெயரில் தாங்கிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தில் மிகப்பெரிய நிதி நெருக்கடி, நிதி ஒதுக்காமல் மக்களை ஏமாற்றும் திட்டம், இப்படி பல புள்ளி விவரங்களை அவர் இங்கே கொடுத்திருக்கிறார்கள். எவ்வளவு பணவீக்கம் இருக்கிறது, டாலர் மதிப்பு எந்த அளவிற்கு உயர்ந்திருக்கிறது, இந்தியாவின் பண மதிப்பு எந்த அளவுக்கு குறைந்திருக்கிறது, ஏற்றுமதி இறக்குமதியை பற்றிய ஆய்வு, கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்திருந்தாலும் மக்கள் மீது வரியாக பெட்ரோல் டீசல் விலையை உயர்த்தி அந்த மக்களுக்கு தொந்தரவு செய்வது, இதையெல்லாம் அலசி ஆராய்ந்து இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டு இருக்கிறார். ஆனால் புத்தகம் வந்துவிட்டது, நாம் படித்து விட்டது. இது ஒரு வீட்டுக்கும் மக்களிடம் சென்று இந்தியா முழுவதும் சேர்க்க வேண்டும். புத்தகமாக சேர்ப்பதை விட செய்தியாக சேர்க்க வேண்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி எல்லாம் முன்னாடி எழுதும் போதெல்லாம் நாங்கள்லாம் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சிலாம் எழுதியிருக்கோம். அப்போ உழுந்து புத்தகத்தெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். புத்தகத்தை உழுந்து படிப்போம். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே போனால் எல்லாம் வந்து டிவிலையும் லேப்டாப்லேயும் ஐபேட்லேயும் சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் என்ன கிளாஸ் நடத்துகிறாங்க, அரசு என்னென்ன நடத்துகிறாங்க, டெல்லியில் ஸ்ரீராமில் என்ன நடத்துகிறாங்க, எல்லாத்தையும் வந்து அவன் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கான். அப்போ என்னடா யூடியூப்பில் பார்க்குற படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்கிறேன்னா, அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் ஆகுதுங்க, ஆசிரியர் சொல்லிகிட்டே இருக்காரு, நாங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், மைண்டில் ஏறுது, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குன்னு அப்படின்னா. இப்போ வந்து யூடியூப் வந்த பிறகு, இன்ஸ்டாகிராம் வந்த பிறகு ஒரு மிகப்பெரிய விஞ்ஞான யுக புரட்சி நடந்துட்டு இருக்கு. படிப்பதை தவிர்த்து விட்டு காதில் ஹெட்ஃபோனை மாட்டிட்டு ஒயரை மாட்டிட்டு எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிறாங்க. ஒரு ஆசிரியர் என்ன சொல்லுவாரோ அது எல்லாத்தையும் அவர் வீடியோவிலையோ ஆடியோலையோ சொல்லிட்டு இருக்காரு, குறிப்பெடுத்துக்கிறாங்க பிள்ளைங்க. இப்போ இந்த புத்தகத்தையும் நாம் வந்து என்னுடைய ஆலோசனை திரு மாணிக்க வாசகத்துக்கு, நம்மக்கிட்ட ஐடி ரூம் இருக்குது, வார் ரூம் இருக்குது, இதை ஒரு துறை ரீதியாக நீங்கள் வீடியோவாக எடுத்து ஆடியோவாக எடுத்து இதை வாட்ஸ்அப்லேயும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் யூடியூப்லேயும் மக்களுக்கு இது சென்றடைந்தால் பட்டி தொட்டி கிராமங்களெல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிடும், ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் பார்ப்பதற்கு. ஆகவே இவ்வளவு பெரிய தவறுகளை செய்துவிட்டு, ஒரு தவறை செய்துவிட்டு மறைப்பதற்கு 100 தவறை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க பிஜேபியில். ஆனால் தொடர்ந்து 3வது முறை ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க. என்ன கொஞ்சம் மெஜாரிட்டி குறைஞ்சி இருக்கு, ஆனால் ஆட்சியில் அவங்க தான் இருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீலிமிட்டேஷன், தொகுதி மறுசீரமைப்பு, இந்த மறுசீரமைப்பில் என்னென்ன குளறுபடி நடக்க போகுதுன்றது நீங்களாம் தெரியும். ஒரு 6 மாநிலத்தில் வெற்றி பெற்றாவே அவர்கள் ஆட்சி அமைக்க முடியுன்ற நிலையை ஏற்படுத்துகிறாங்க. தென் மாநிலம் தேவையில்லை, தமிழ்நாடு தேவையில்லை, கர்நாடகா தேவையில்லை, ஆந்திரா தேவையில்லை, தெலுங்கானா தேவையில்லை, இவங்க எல்லாமே ஆட்சி அமைக்கும். இந்த பக்கம் வாக்குக்கே கூட வர வேண்டாம், எங்களுக்கு பிஜேபிக்கு நீங்கள் போடாதீங்க, நீங்கள் ரீஜனல் பார்ட்டிக்கு போட்டுங்க அப்படின்னு. இந்த அளவுக்கு இந்தியாவை தலைகீழாக தன்னுடைய திட்டங்களால் திருப்பி போடுவதற்கு எல்லா முயற்சிகளையும் எடுத்து வருகிறார்கள். அது நம்முடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் அங்கே ஒற்றை மனிதராக இந்தியா முழுவதும் குரல் கொடுத்து கொண்டு அவர்களை திணறடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல நாடு பெரியதா வீடு பெரியதா நான் பெரியவனான்னு பார்க்கும்போது இன்னைக்கு நாடு பெரியதாக இருக்கு. அப்ப இந்த நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த தேசத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் நம்முடைய கட்சியை வலிமைப்படுத்த வேண்டும். இந்த தேசத்தை காப்பாற்றுகின்ற இந்த தேசத்தில் இருக்கின்ற கட்சிகளில் ஒரு மிகப்பெரிய ஜனநாயக கட்சி எது என்றால் அது இந்திய காங்கிரஸ், நம்முடைய நேஷனல் காங்கிரஸ் பார்ட்டி தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்ப காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தை நாம் வலிமைப்படுத்தணும். யாரோ ஒருவர் சுயநலத்துக்காக இருவர் சுயநலத்துக்காக இதை ஏதாவது துண்டாட நினைச்சாங்க, தப்பு பண்ணாங்களோ அனுமதிக்கவே கூடாது, யாரும் அனுமதிக்க கூடாது. இந்த தேசம் நல்லா இருக்குதுன்னா நம்முடைய கட்சியை வலிமைப்படுத்தணும், பலப்படுத்தணும், எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஃபார்வர்ட்ல கொண்டு போகணும். இதுதான் பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய கனவு, தலைவர் ராஜீவ்காந்தியுடைய கனவு. நம்முடைய இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தி தினமும் போராடி 24 மணி நேரமும் உழைத்து கொண்டிருப்பது இந்த கட்டமைப்பை வலிமைப்படுத்தி தேசத்தை பாதுகாப்பது தான். இப்ப பாஜக வலிமை என்றால் தேசத்துல நடக்குதுன்றதை பத்தி புத்தகத்துல வந்திருக்கு. ஒரு துறையிலையும் என்னென்ன குளறுபடி பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு துறையிலையும் எவ்வளவு ஏமாற்று வேலை நடந்துக்கிறது, ஒரு துறையும் புள்ளி விவரத்தையும் மாத்துறாங்க. இப்ப இந்தியா முழுவதும் ஒரு வளர்ச்சி, தமிழ்நாட்டில் 9.6% வளர்ச்சி, தமிழ்நாட்டுடைய வளர்ச்சி 9.6. இவனுக்கு வந்து 6% கூட தாண்ட முடியல இந்தியா முழுவதும். அப்ப என்ன காரணம்னா இவனுக்கு தவறு பண்றது,
இவருடைய நோக்கங்கள் எல்லாம் பின்னடைவு ஏற்படுது. நாம ஜிஎஸ்டி பே பண்ற தமிழ்நாட்டில்னா நம்முடைய ஜிஎஸ்டி பணத்தை எடுத்து பாஜக ஆளும் உத்தரப்பிரதேஷ் போன்ற மாநிலங்கள்ல எடுத்து கொடுக்குறாங்க, மத்திய பிரதேசத்தில் கொடுக்குறாங்க, ராஜஸ்தான்ல கொடுக்குறாங்க, உத்தரகாண்ட்ல கொடுக்குறாங்க. யாருடைய வரிப்பணம்? தமிழ்நாட்டுடைய வரிப்பணம். அப்போ பள்ளி கல்வித்துறை, ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ல ஏறக்குறைய 2350 கோடி ரூபாய் வரணும். இதை என்ன பண்றாங்க? நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். கொடுக்கணும்னா மும்மொழி கொள்கையில் கையெழுத்து போடுங்கன்றாங்க. மும்மொழி கொள்கையில கையெழுத்து போட்டோமா அது திணிப்பு. அப்ப போடலன்னா நான் என்ன செய்வேன்? கொடுக்க மாட்டேது, அராஜகம். அப்ப காங்கிரஸ்க்கு பிஜேபிக்கு என்னன்னா, நாமளும் நவோதயா கொண்டு வந்தா நவோதயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம்னு சொன்ன பிறகு நம்ம விட்டுட்டோம், அவ்வளவுதான். ஏற்றுக்கொண்டால் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், நான் விட்டு விடுங்க. ஆனா இன்னைக்கு மும்மொழி கொள்கையில் நீங்கள் கையொப்பமிட்டால் தான் நாங்கள் 2350 கோடி கொடுப்போம் பிடிவாதம் பிடிக்கிறாங்க. ஆனா தமிழ்நாடு அரசு இதுல உறுதியா இருக்கு, கையொப்பமிட மாட்டேன். இதெல்லாம் எதற்காக சொல்றேன்னா, இவ்வளவு எல்லா துறைகளிலும் தோல்வி அடை வைத்து மக்களை இன்று திசை திருப்பி இருக்கிறார்கள். அவர் சொன்னார் 15 கோடி மக்களுக்கு மேலே இன்னைக்கு வறுமை கோட்டில் இருக்காங்கன்னு பேசும்போது ராஜீவ் கவுடா அவர்கள் 15 கோடின்றது சரியான தகவலா இருக்கணும். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு 20 கோடி மக்கள் வறுமை கோட்டின் கீழ் இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்படி 20 விட்டுருங்க, 15 கோடி என்ன கூட இன்னைக்கு 148 கோடி மக்கள் தொகை உள்ள இந்தியாவில் 15 கோடின்றது ஒரு மிகப்பெரிய நாடு இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கு. இப்ப சிங்கப்பூர்ல எவ்வளவு பாப்புலேஷன், மலேசியாவில் எவ்வளவு பாப்புலேஷன், பாகிஸ்தான்ல எவ்வளவு பாப்புலேஷன், இந்தியாவில் எவ்வளவு, அமெரிக்காவில் யூகோவில் பார்த்தீங்கன்னா 15 கோடிக்கு கீழே இருக்கிற நாடுகளும் பெரிய பெரிய நாடுகள் இருக்கு. அப்படின்னா ஒரு நாடே வறுமை கோட்டின் கீழே இருக்கு, பிலோ பாவர்ட்டி லைன்ல இருக்குன்றது தான் பொருள். அப்படின்னா ஒரு தேசத்தை இந்தியாவுக்குள் அடக்கி வறுமையிலும் ஏழ்மையிலும் மோடி அரசு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதுதான் ஒரு சிறந்த உதாரணம் மக்கள் கிட்ட சொல்ல முடியும். ஆகையால் இந்த வறுமை ஒழிச்சிருவான் மோடி சொன்னார். எங்க ஒழிச்சார்? நான் வந்தால் ஒரு மீனவர் கூட இருக்க மாட்டாங்கன்னார். நான் வந்தால் தேனும் பாலும் ஆறாக இந்த தேசத்தில் ஓடும், ஊழல் இருக்காது, வறுமை இருக்காது, அமெரிக்கா டாலருக்கு நிகராக இந்தியாவுடைய மதிப்பு உயரும்னு சொன்னார். ஏதாவது சொன்னதை செய்ய முடியுதா? எல்லாம் தலைக்கிற மேக் இன் இந்தியான்னார், மேக் இன் இந்தியான்னார், ஸ்டார்ட் அப் இந்தியான்னார். எங்க இருக்குது ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா? ஸ்டார்ட்டே ஆகலை இன்னும். மன்மோகன் சிங் கொண்டு வந்ததை பின்னுக்கு தள்ளி வச்சிருக்கிறாங்க. டாக்டர் மன்மோகன் சிங் விட்டு போன இடத்தை எடுத்தாந்து வச்சாவே இது ஒளிரும் இந்தியாவாக மாறும். ஆனால் இதுதான் மோடியுடைய அரசு. ஆகவே இந்த புத்தகம் பயனுள்ள புத்தகம், இதை நாம் மக்களிடம் சேர்க்க வேண்டும். இரண்டாவதாக இதை டிஜிட்டல் வடிவில், இதை டிஜிட்டலா மாற்றி வாட்ஸ்அப் குரூப், யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம், இதில் ஒரு துறை ஃபெயிலியரை பற்றி நாம் அனுப்பணும். ஆகவே இந்த அருமையான ஏற்பாட்டை செய்த அன்பு சகோதரர் மாணிக்க வாசகர், புதுடெல்லியிலிருந்து நமக்காக வந்திருக்கின்ற திரு ராஜீவ் கவுடாஜி, திரு கிரீஷ் சோடகர்ஜி, எல்லோருக்கும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி தலைவர் அவர்களுக்கு. உறுதியாக இதை நான் கேடிஎல் அவர்களோடு அமர்ந்து, மற்ற சோஷியல் மீடியாவோடு அமர்ந்து இதை எவ்வாறு மாற்றப்பட செய்யப்படும் அதை செய்து மக்களுக்கு சென்றடையுமாறு உதவி புரிகின்றேன். I request Honorable General Secretary, All India Congress Committee, Sri Girish Chodkar to deliver his address. Research Department, Tamil Nadu Pradesh Congress Committee organizes this the real state of economy. The book originally written by Professor Rajiv Gowda, which is translated by the chairman Dr. R. Manik Pasagam, has been released today. We have a chief guest and a keynote author, Professor Rajiv Gowda, who's my very old and very close friend. Our PCC president, Selva Perunthagai. Our former PCC president, Thiru Nau Karsar. Our research department
National Joint Secretary, Madam Lady Jadhav, who had worked with me during my NSY days. Priyadarshan, the State General Secretary, Organizing Secretary Mr. Ram Mohan, our Treasurer Ruby Manoharan, Vice President Mr. Gopanna, Mr. Rajendran, Mahila Congress President Hasina, SC Department Chairman Ranjan, all the other dignitaries sitting on the dais, the prominent leaders of the Congress present here. It is nice to be here for the very good cause, for release of the translated book written by our great researcher, Professor Rajiv Gowda, who has been doing a wonderful job at the national level for the Congress Party for past several years. Right from training the cadre at the National Youth Congress body, at the NSY body, national teams of the various departments, working on the policies and researching the policies for the Congress Party on the various subjects, very difficult subjects sometimes. Before the elections of, whether it's a national elections or whether it's a state elections, going and preparing the document, research document of that state. Now in Tamil Nadu, since the elections are due, his team will come and do the research and will give us the things which we may not know, state leaders also may not know. Then giving the inputs, preparing the manifesto. So such a drastic and which is required in the present era, that work is being done under the leadership of Professor Rajiv Gowda. Apart from this, preparing research documents on every bills that comes before the parliament, so that MPs, it becomes handbook to speak in the parliament. It helps our leadership to understand those important bills, important policies before the nation. And apart from doing this, going in the state units and spreading the message, what they are researching and creating the awareness. I think the book that is written by him and translated by our state unit chairman, I think our former president has already briefed you. Professor Gowda also has already made a presentation of that. It's an eye-opener for many congressmen. Forget about the common man. The misconception about the Modi government, which has created a hype, a false narratives that are being developed and spread. The propaganda of Achhe Din. Actually, if you see this, now you yourself can understand where are the Achhe Dins. Now he has compared many things of the UPA government and NDA government, and there you can say the Purane Din, old days, were better than the Achhe Din that was promised. Maybe in terms of our Indian currency, the value in the international market. It may be about the prices of the important commodity, inflation. It may be about economic growth. It may be about foreign direct investments and all other important topics. So I think apart from, as our former president has requested all the districts to buy this book, I will go step ahead, that if you can
convert this presentation of Professor Gowda on this book and adding more slides in Tamil. And if you can take this presentation before our PCC office bearers, all the departments, let's educate ourselves first before educating our cadre. We should know what exactly the BJP government stands. And then going down into the districts and block level, if you can train your team, research department, and or can take the help of our training department of Tamil Nadu, I think that will be very good before running up to the election. Now our PCC president has also focused on the village committees formation. So slowly ground is getting prepared. The village committees are being formed at the villages. If you don't give them work, then there will be waste. Give them this work. Give them this village committee this work. Go and give them this presentation and let them go and talk to the people. So when they will go and talk to the people, I think lot of misconception about this government will be clear. If Professor Gowda can also give you another addition, now there is a Hindutva craze because of the false narrative that is sent, and it is getting injected in Tamil Nadu surprisingly, which is very dangerous for the country and Tamil Nadu also. So we have to also create the awareness in Tamil Nadu about the terrorist attacks. During what was we have done during our tenure when the terrorists attacked, how many terrorists were attack held during our tenure, and what we have done, how we countered that, and how many terrorist attack happened. The worst terrorist attack happened in this country during the BJP rule. But are the people aware of this? Whatever there is, the greatest attack on parliament, the terrorist attacked our parliament. Whose government was there at that time? Was it Congress government? It was the BJP's government. The Kandar plane hijack and then releasing the worst terrorist. During Congress regime, we never released any terrorist. Congress was very hard on terrorism. What BJP government has done? They have given 5-star treatment to terrorists and released them. This is the history of this BJP government, who is talking about nationalism, who is talking about terrorism, who is talking on lines of communalism. We should explain this to the people. The highest number of terrorist attacks have happened during the BJP rule. Under Modi rule also there has been several terrorist attacks. We will not talk what are the failures of this government during this time, because our leadership has decided to be together as one nation and will be with the government fighting this terrorism at this point of time. But definitely we'll have to discuss. We have lost the innocent lives. Such things should not be repeated again. So that also should be discussed, but not now. Maybe when time comes, people wants the answers. Or it is just that whenever some important election comes, just ahead of some important elections, some terrorist attacks happens. It cannot be just a mere coincidence. It cannot be coincidence. Last time before UP election, one terrorist attack happens. Now before the Bihar elections, another terrorist attack happens. Why these terrorists should attack us just before the elections? I can't understand this logic. So, if Professor Gowda and the research department can provide some more details on this also to the state unit, I think that will be very useful. I congratulate once again Professor Rajiv Gowda ji for wonderful work that he is doing silently, systematically, and training our leadership. I will request our PC president also that one more time, if he can request Professor Gowda ji and invite him only to talk with our MLAs and MPs exclusively on his more research. Lot of material he is having. I think one day workshop you can organize for him, for our MLAs, MPs and the top leadership, so that
you can carry on this message. So my full support is there for research department of Tamil Nadu, and my special thanks to Professor Gauraji for all things that he is doing for our party by sacrificing his valuable resources and time. And thank all of you for inviting me and patiently listening to me. Thank you very much. Thanks for the innovation, sir. Definitely we will do the needful. And actually, we are doing a work on 200 cooperation boards. We are working on that, how each and every booth is having a negativity and positivity. Before alliance of BJP and ADMK, that work is going on. After doing all the work, I will be present to the same thing to PCC President, which can be giving. I just request தமிழாக்கம் பண்ணவங்களோட நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும். தட் இஸ் வாட் ஐ ஜஸ்ட் 4 பேர் டிரான்ஸ்லேட்டர் வேதரத்னம், சுதாகர், சண்முகம் அண்ட் யுவராஜ். கொஞ்சம் வேகமாக வாங்க, ஃப்ளைட்டுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு. ப்ளீஸ் ஜஸ்ட் அப்படியே மேலே வாங்க, டக்குன்னு மேலே வாங்க. I also request District President Shivaraj Shekharan and Virayam ji to come to the stage. முத்தவேந்தர் கொஞ்சம் வாங்க, நான் கவனிக்கல, சாரி. ஒரு புக்கு அடுத்ததாக நன்றி உரை கூட மரியாதைக்குரிய பிரியதர்ஷன் அவர்களை அழைக்கிறேன். சுருக்கமாக நன்றி உரை கூறுங்க, எல்லாரும் ஃப்ளைட் டைம் ஆயிடுச்சு. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்திய பொருளாதார உண்மை வளர்ச்சி எங்கே என்ற புத்தக வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அண்ணன் திரு ராம்மோகன் அவர்களே, தலைமையேற்று அமர்ந்திருக்கின்ற தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி ஆராய்ச்சி துறை தலைவர் திரு மாணிக்கவாசம் அவர்களே, இந்திய பொருளாதாரம் வளர்ச்சி உண்மை நிலை எங்கே என்ற நூலினை படைத்த படைப்பாளி திருவாளர் ராஜீவ் கவுடா எம்பி எக்ஸ்எம்பி அவர்களே, அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி உடைய ஆராய்ச்சி துறை தலைவரான அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்துள்ள தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி உடைய பொறுப்பாளர் திருவாளர் சிரீஷ் சோடங்கர்ஜி அவர்களே, மற்றும் ஆராய்ச்சி துறையின் தேசிய செயலாளர் அக்கா திரு லெனி அவர்களே, நூலினை வெளியிட்டு சிறப்புரையாக்கி அமர்ந்திருக்கின்ற தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் கு செல்வ பெருந்தகை அவர்களே, நூலினுடைய கருப்பொருள் மைய கருத்தினை எடுத்துரைக்க வருகை தந்திருக்கின்ற முன்னாள் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு திருநாவுக்கரசர் அவர்களே, வருகை தந்துள்ள தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி பொருளாளர் அண்ணன் திரு ரூமி மனோகர் அவர்களே, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் துணைத் தலைவர் அண்ணன் கீனாரு ராஜேந்திரன் அவர்களே, அண்ணன் திரு கோபண்ணா அவர்களே, வருகை தந்துள்ள இந்நாள் முன்னாள் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே மற்றும் மாமன்ற உள்ளாட்சி அமைப்பின் பிரதிநிதிகளே, காங்கிரஸ் பேரியக்கத்துடைய அனைத்து பிரிவினுடைய தலைவர்களே, நிர்வாகிகளே, தொண்டர்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை சேர்ந்த நண்பர்களே, தமிழ்நாடு காவல்துறை நண்பர்களே,
உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி ஆராய்ச்சித்துறை சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். காஷ்மீரில் தலைவர் ஒரே நிமிஷம். தலைவர், last 2 minutes. Sir, before ending, காஷ்மீரில் உயிர் நீத்த 27 உயிர்களுக்கு மௌன அஞ்சலி 2 நிமிஷம் முடிஞ்சு அதோட முடிச்சுக்கலாம். சார் 2 நிமிஷம் மௌன அஞ்சலி ஃபார் காஷ்மீரிஸ். காஷ்மீரில் இறந்தவங்களுக்கு 2 minutes ப்ளீஸ். Thank you.